Сәлем достар, бүгін біз Англияның Sussex университетінің өкілі Қазақстанға келіп, сол университетте оқуға қалай түсуге болады, қандай құжаттар тапсыру керек, қалай ол жақта тұруға болады, ол қалада сол туралы толық презентация жасайтын болады. Осы презентацияны бірге тамашалайық. Yeah, thank you everyone. I'm really happy that you could come and join us, and I do really appreciate everyone taking out a bit of time on a Friday evening. It was the kind of one day I had opportunity to come down to Almaty and to meet everyone, and then we thought it's useful get everyone together, and at least you'll know some familiar, friendly faces if and when you do join us in September. I'm Isabel. I'm the one that sends you a lot of emails, so now you can put a face to the emails. I've worked at the university for 13 years now. I think one of the things that people are most interested in is the location, and I know that will feature in some of the alumni presentations that we have. For me, it's a huge part of why I've stayed at Sussex for so long, is because I love the city of Brighton. So I moved there and I lived in Brighton for a bit. Brighton has so much to offer. So it's a city and it's on the seafront. And yes, people do go swimming. So some people all year round, but most of the time it's when it's a sunny day, that's when people will head down to the beach and maybe go for a swim or a little paddle. And Brighton has a lot of stuff going on. So it has a lovely cultural scene. It has lots of lovely cafes. It has events. It has a really kind of welcoming and inclusive atmosphere to it, which I really like. We also have lots of really sort of cute, idyllic little British towns that students like to visit as well. So I was in Astana a couple of days ago and I had an offer holder asking me all about the castles that we have. So yeah, there are some castles that you can get the train and go and see. There's a lot to offer. The proximity to London is that it's 1 hour south of London. So you have the Sussex campus, everything is in one place. There's a train station on campus, and then from there you can get into Brighton in 10 minutes, and then Brighton is 10 minutes from campus, and then that's about an hour on the train up to London. So you can get up to London, and you can experience everything that London has to offer, and then return home to your nice, safe campus and Brighton following that. I should have said as well, feel free to grab a drink and bring a drink in or a snack in if anyone wants to. Just make yourselves comfortable. The airports are well situated as well, so we are very close to London Gatwick Airport, and then London Heathrow is another one as well, but I will talk to you in a bit about kind of arrival dates and how that works. So I mentioned the campus. This is an aerial shot. So all of this here is the campus, but I would say it takes maybe sort of 10 minutes to walk from one end, which is where most of the accommodation is, down towards this other end here, where the train station is, 10 minutes, 15 minutes at maximum. And then the rest of these buildings are all things like the student life buildings, your academic buildings, the library, sports centres. I'm guessing the meeting house looks quite familiar, and we have the big library building there where I'm sure you spent lots of time. And then around this is what's called the South Downs National Park. So a lovely place for walking and fresh air. And then the train station and the bus route takes you down into the city of Brighton, which many of you will already have done lots of research on and be really aware of. And it's a lovely place to be, a lovely place to come and be a student. And then that is the sea there. This is our sports pitches as well. And then kind of
lots of this here would be a local school or University of Brighton. And then just cut off here is the football stadium for the Brighton and Hove Albion football team, which is somewhere where some of our students might go and get some part-time work alongside their studies. Lots of our students want to work on campus, and we have lots of jobs available there, part-time, because your visa will allow you to work a maximum of 20 hours per week. Some students will go and find part-time work in Brighton, and some students might do a bit of both. In the last slide, you saw some of the sports pitches that we have. There is a huge amount of sports and activity more generally that students can get involved in, whether it is something you like to do competitively or whether you just want to meet other people and have a gentle yoga class or a dance class or something along those lines. We have things available for everyone, and it can be a really nice way to meet people when you start at university. But there are lots of events put on to help you meet people. So yeah, different things that you can do there. And again, with the South Downs around us, it's a good place if you want to get into running and walking as well. Many of you will already be aware of our campus and the facilities that we have. This shot here is taken from the Student Centre, which is one of our newest buildings on campus. And it's been created specifically to improve the experience of students, make it easy for them to navigate help or support that they might need. So they have a centralised desk here. You can go in and say, oh, I need help with this. And then they will be able to say, this is the team, this is the appointment, and help in that way. It's also a really lovely area to sit and to work and to spend your time in between lectures if you wanted something maybe a little bit less formal than the library. And lots of other support services on campus. Students will spend a lot of time in the library or in their school office, as you can imagine. Lots of places to get food and snacks as well. I mentioned there just very briefly about student support, but we have one of the best continuation rates of universities in the UK. So that's students who start and then finish their degree, you know. So we put all of that support in, and every eventuality is covered for. So you'll find out more about the support in Welcome Week and how you navigate that support. And then lots of different teams who are specially there to help with any problems that might crop up. When I was in Astana a couple of days ago, well, this morning, but there was someone who was asking, a few offer holders asked me, they were a little bit nervous because they said, I studied, now I've worked, and I haven't done academic English for months or years, and they were worried about, as much as they were very confident with their English talking to me, they were worried about the writing side of it and the academic side of it. But we put on different courses that you can enroll in alongside your course. It's all completely free and alongside the course. And it will just explain a bit more about how to use academic English, a refresher. So if that's something that you find useful, then please get involved in that, and you can enrol on that when you register. And if you need assistance with kind of visas, if you aren't sure about part-time work and what the regulations are, various different things, then you can get help with that from the university. There's also a NHS doctor's surgery on campus as well. So that's, I think, a nice thing to have access to, is that, you know, you'll be enrolled in the NHS and then you'll be able to use, which is our, sorry, I say that like everyone will know, it's our public healthcare system. So the majority of people in the UK don't have private healthcare additionally. It's something that you're covered in as part of being a student. And at the time, well, if you use the NHS, at the time you use it,
it's free there for your doctor's appointments, if you need treatment, emergency treatment. So that's how that works. I also got asked a lot about accommodation, and I mentioned earlier we are a single campus university, so everything is in one place, it's all purpose built, designed for students. The accommodation is also there, and as long as you apply for our accommodation by the summer, so end of June or end of July if you're a master's student, then you are guaranteed to be given university managed accommodation. So you can do a form with all your preferences on it, and then what that means is the university guarantees that you'll get a space in its accommodation, and that's all on campus. You will be in with other master's students. There is a variety of different styles of accommodation, and with that comes different prices, and they're all individual rooms, but then some will have their own bathroom and some will be a shared bathroom, shared between maybe 4 or 5 or 6 people, but all individual bedrooms, and then there'd be a shared sort of kitchen and living space like this, for example. And we do have a small number of studio apartments as well, so that's something that the housing team would be able to advise on. Alternatively, you could choose to rent privately and live off campus if that's something that you want to do. Whichever option you go down, just know that our housing team are there to be able to provide advice and guidance if that's something that you need. So that's a little bit about accommodation. I won't focus too much on our sort of rankings and our different courses because I think it's something that most of you are already really familiar with. We do have these fantastic 12 research centres of excellence. So some of the courses that you'll be doing will fit within these, and these are the areas that the university is doing world-leading research on. They're really interdisciplinary, and they might be something that you can potentially get involved in with your course. So I just wanted to flag those to you. You'll see here as well, we mentioned things like artificial intelligence and sustainability. So we were one of the first universities to start with artificial intelligence, and they've done some incredible work, pioneering work in artificial intelligence. I can send you some more information on that if you'd like to know more. A huge amount of work in climate change and sustainability. So many of you will already know that the university for 10 years in a row has been ranked #1 in the world for development studies by QS World Rankings. So I think that's something that we're really proud of, and that really feeds into the sustainability and climate change research that we're doing. I'm just going to skip past the Brighton one only because I spoke about that bit earlier, and I think that our alumni are going to touch on that as well. I would just say go and do lots of research on Brighton. It's such a, as I said earlier, it's a reason why I've stayed for so long, 13 years at the university, because for me the location is just the best. Being able to get up to London, but then still have my kind of quiet seaside life that I have just down the road from Brighton is lovely. We do have a really active alumni network, so that's something that you'd be able to access. And I know a lot of our students find that really useful when it comes to looking for jobs and internships, whether that's in the UK or back here in Kazakhstan. And we'll have some short introductions and questions with our alumni. But I also get asked a lot, as you can imagine, about employability and opportunities for placements and internships and things like that. It's something that the university really has a massive focus on. So what we have, for example, is lots of the modules that you might be doing would have a kind of a real life applicable work experience element to it. So for example, you might be able to do a consultancy project where you would work with a small team and a professional consultant, and you would then be given a sort of a problem from a real life employer, whether that's a local one, national, global, and then your project is to suggest solutions
to work as part of a multinational interdisciplinary team. So that's a really nice option that we have, and quite often those opportunities would be paid as well. We have also lots of the curriculum will be related to real life problems, so your assignments and your projects might be on sort of real world issues. There is also various different placements that you might be able to apply for. We have big sort of employer fairs 2 times throughout the year where you can come and you can network with different employers. There might be different, depending on your course, you might have different industry experts and employers come in and deliver something as part of your lectures. And so lots of networking, and then we also have some special sort of featured days, events, weeks, like digital futures and make it happen and green sustainable careers and things like that. So there is a huge amount of support. And if you'd like any more details on that, just let me know. There's a lot of information on the careers website as well. At the University of Sussex careers website specifically, there that we can help you with. So this just puts some numbers to what I was talking about there. So you've got various different paid placements and internships. You have a huge number of jobs for students on campus as well, because you'd be able to work a maximum of 20 hours per week during your studies. So that's another thing that I think is a really a good thing that students often want to get involved in. Not all of them, but we really support our students to do that. The university was named, there's a kind of an organisation in the UK called Rate My Placement. We were named one of the top placement providers, and our careers team also won an award in the sector to recognise the support and the breadth of what they offer as well. So it is really important, and that careers team are based out of the student centre that I showed you earlier. So it's really accessible, and they're a really nice group of people who really want to help with students. So this is the award that I mentioned. And then another one there as well, again, like an industry-specific one. That was just a very sort of brief introduction to Sussex, and I just have my list here. Okay, so another thing that I've been asked about is to do with scholarship deadlines. We have a couple of scholarships that you might want to apply for. So I know many of you will be applying for Bolashak, and they have their own different deadlines that you'll be aware of. But if you're not, we have an academic excellence merit-based scholarship. It's called the Chancellor's International Scholarship. And if you are getting sort of the equivalent of what we would call in the UK a first-class degree, which in the UK is 70% or above, we can look at the relevant kind of applicable grades for your university. If you are interested, you can apply for that scholarship, and then if you get it, that would be a £5,000 reduction in your fees. We also have a Sussex Progressive Futures Scholarship, which is worth £10,000 off of your fees, and that is for certain subjects, things to do with sustainability and human flourishing. So that would include things like data science and some of the other courses that we have related to AI and flourishing and those sorts of things. So again, I can send more information on that if that's relevant to you. Hopefully you've received emails on that if it is. And the deadline for those is the 30th of April, and you would be able to apply for those from Wednesday, which is the 15th. I have had also questions about kind of the best dates to arrive. So when you have your offer letter, it will have the start date. That is the start not of your teaching, that is the start of what we call Welcome Week, which is when all of this support that I told you about will come into play, and you'll be able to access all of that
and so the best time for you to arrive would be the sort of the 19th and 20th of September. We'll put on coaches from London Heathrow, and that's when you'll be able to move into your accommodation as well. So that's when I would recommend. You don't need to apply any earlier than that. They are, oh, and then finally, I'd just like to mention as well, there'll be an email coming out in the next couple of weeks, which will invite you to attend join a WhatsApp group. So lots of you will already be connected with one another already. I know you certainly will after this evening. And then that will allow you to connect with other students who are going to join us or thinking of joining us from Central Asia. So I hope that will be useful for you. And then not only will I send you lots of information by email, but I will also start sending you lots of information by WhatsApp as well. So that's something to look forward to. So that is everything that I wanted to highlight to you. Hopefully that's answered a lot of your general questions. I will also obviously be here as well for, it's fine, don't worry, no, it's okay, for individual questions too. But I know lots of you were keen to hear from our alumni. So what we'll do now is, I guess, some introductions, and then we'll have lots of time for Q&A. And if there's anything then after that that you wanted to ask that's very specific to you, then we'll stick around and be able to answer all of those questions, if that sounds all right. So, who wants to go first? Thank you so much. So I'm here, I'm happy to share with my 5 years experience. My topic of PhD was children's rights, children's right to live in a family. So I did comparative study about the institutionalization of children, closing the orphanage here in Kazakhstan. And it was interdisciplinary, as it was mentioned. Most of the research there are interdisciplinary, and I work with professor from the College or Department of Education and Social Work, if I remember. So one of our professors from that department actually joined Nazarbayev University. And after I graduated, I come to Kazakhstan, I joined Nazarbayev University. And at Nazarbayev University, we got a huge grant by that ex-professor from Sussex. We got a huge grant to do a perfect, I don't know, from the UK, a good project for 3 years in Central Asia and in Africa. So there was that continuation of work with Sussex, so there is academic contribution. And there is lots of collaboration of UNICEF with Sussex. They do send our teachers to Sussex, as far as I know. There is research activities with Sussex. Lots of professors came to Nazarbayev University from Sussex University. So, and there is Central Asian community. We celebrated Nowruz together. We helped each other. So. Sorry, I'm going to make it a bit personal. Yes. So how do you assess your knowledge and experience you gained during your PhD and after? How it affected into your life? I was a finalist of the UK British alumnus. Oh, wow. Yes, a few years ago. Because due to this diploma, I'm now professor at KIMAP University. I'm a professor at KIMAP University. First, I do work still with UNICEF. I do provide expertise on national policies on child protection. Apart from that, I become an academic supervisor now, due to my experience with my supervisors at Sussex University. I started with 2 ladies, with 2 professors, women, and I finished with 2 men. 2 professors men. So one I changed myself and I asked for change, and another one, she went to Warwick University. She changed her career to Warwick University, so I had to find another supervisor. So it was for me experience with 4 professors. And as I told you, you have to be proactive. You have to ask for the help. And there is lots of sources for the help, and it's real source for the help. I spent lots of nights in the library and on campus, working on my PhD, sleeping there, eating there, taking the shower there.
many times, to be honest. So it's 5 years of life, and I really miss. I graduated after 4 years after my real graduation. Because of the pandemic, we couldn't attend. And when I become alumni, UK finalist, British alumni finalist, the British Embassy connected Sussex. They informed that I become a finalist of award, and they congratulated. There was a special event published about me, and I asked, "Can I please graduate? I want to have that funny hat, PhD doctoral hat." So I said, "Of course, come." And I come after 4 years of my actually real graduation in Sussex. So your bachelor's is in law? My bachelor is in law, master in law, PhD in law, and now I do psychology. Because all children's rights are based on the knowledge that was provided by the psychologist. All of their. And your PhD was sponsored by Bolashak? Yes. I'm so happy. Yes, it's 5 years. Recently, in January, I fulfilled my commitments to Bolashak. And recently, I went to San Francisco for the conference, and I was offered an internship in the US. And I was like, Bolashak again, 3 years of commitment. Shall I do or shall I not? Time flies very quick, to be honest. Time flies, and I'm really grateful for my experience. As it was told, there is always connection with Sussex. There is always support. I think I received the newsletter today, like a monthly, on monthly base I received. And there is also always connection. As I told you, one professor who changed her career from Sussex to Nazarbayev University do keep that bridging, between, and via her, we together actually attended the conference in San Francisco. So there is connection with Sussex a lot. Yeah, I find that a lot. There's big connections. You probably would have met Simon Thompson quite a few times, he's actually now our Deputy Pro-Vice Chancellor for International, but he's often out in kind of Kazakhstan, works really closely with the Women's Pedagogy University. Yes. This is and Bolashak, and that's lovely. And we would normally have, let's say, roughly 20 new students from Kazakhstan each year, but we also have, let's say, between sort of 10 and 20 scholars, interns each year. Most of them are in the School of Education and Social Work, but that's a kind of one of the newer Bolashak things as well. So the community of Kazakh students and Central Asian students is possibly bigger than I think sometimes people expect. And there was another, and I know I pronounce it wrong probably, but Nara's celebration a couple of Mondays ago as well. So it's good to have. It's a good Central Asia. And, I had actually an offer from Warwick University, alongside having an offer from Sussex University. And I went to both universities before I decided which university to go with. And to be honest, I fell in love with Sussex for its really nature and access to the sea. I treat myself like from the desert when I go to this kind of water, like in San Francisco this time, for example. In Warwick, there is no such access. And also Coventry is not safe for students. I was told by my friends, PhD students, who were attacked several times by the locals on Kazakh. There is Kazakh village almost. And to be honest, there is lots of Kazakh, and that is also problematic because they don't really change their mind. When you live in Brighton, you change your mind because you have diversity. I started teaching, and also that I would like to share that they do provide employment. I did teaching for 3 years in my PhD, and I got the visa for postdoctoral visa later on. So I did, on my last year of PhD, I didn't get funding from scholarship because it was extension for 1 year due to family conditions, pandemic, and so on. So I had to provide for myself. And thanks to Sussex, I was teaching, I did tutoring online during the COVID. They brought computer to my home. They were support, but yes, and teaching helped a lot, in terms of money, so you can work. And when you don't collaborate a lot with Kazakh, being yourself Kazakh, you change your mind a lot. You see that, and during that teaching, we had to do training, which is professional training for teachers.
They do provide certificate that is higher education teaching something. So it's well-known internationally. Actually, that was one of my strongest certificate when I applied for teaching here at KMEP University. So, and one of their principle is diversity and inclusion. So they have real diverse students. I mean, disability, gender, sexual identity, all of that. You will see the diversity, and you will accept the human rights for them to be as different as they wish. It's not conservative university, I would say. Is there any offer in campus for students with dependents? Yes, there is. Like there is at least flat. Flat, which is studio flat, is more available for family than for single people. Yeah, so there are some studio flats and there are some family accommodations, but they tend to get very kind of booked up or already be occupied, because quite often it will be, PhD students, so they'll be there for 3, 4, 5 years. So that there is some, but it's quite scarce. So I'd recommend contacting the housing team, and they would be able to advise. The likelihood is that if you want to bring in dependents, you'd need to rent privately in the local area, so potentially Lewis, like you mentioned. But housing would be able to advise on where you can look, because lots of places are really sort of connected by the train and the bus. And also if you're thinking about bringing children dependents, they would also be able to advise on schools, getting them into schools and childcare and how that sort of thing works. This family, I suggest Lewis, because Brighton is more like hangout for students. They do have their youngest life, clubbing, nightlife, and so on. I don't think that is good for children. Also regarding medical insurance, I have a question. I did screening. GPT suggests that most of students take also private insurance. No, I don't think that this normal NHS insurance was enough. If you go to Lewis, for example, they have a hospital, they have lots of hospital, and they do provide necessary medical health. And I did screening there, and unfortunately I was diagnosed at scene 3, which is like pre-cancer stage, and I did a small operation for free. Yeah, I so think. Oh, sorry. That was according to my age, and they called to me. They insisted me to come, and I did my analysis there. And then when they identified the problem, they invited me to the Royal Hospital in Brighton, and they did operation to me for free. Yeah, anything that you so you'll pay the immigration health surcharge as part of the visa, and then that means that if you need to use the NHS, so if you need a doctor's appointment, if you need treatment, then that is all free. It doesn't cover the cost of, say, you might have to cover the cost of a prescription if you need antibiotics, which will be about £10 each prescription, British pounds, and it doesn't cover anything sort of cosmetic. But if you need something doing, if you need a hospital stay, if you have an accident, an emergency, then it's there. And I think that's another good thing about having the GP surgery, like the doctor's surgery on campus, is I think it's a massive benefit. If you go to the emergency, they come, medical emergency, and you don't pay. They do provide you medical assistance for the emergency. Is there any restrictions, kind of pre-existing conditions or etc.? No, it shouldn't be. Yeah, pre-existing is covered, yeah. So if they would cover it anyway, it's only the sort of, cosmetic. The most difficult in Western is dentist. I do suggest you do all dentist services before you go. And if you have a problem, I do suggest you to go to Latvia, which is cheaper than to come back to Kazakhstan and do their dentist services and also travel. In Latvia, they speak Russian, and they do provide dentist services with the price according to Kazakhstan. And the approach is similar like in Kazakhstan. So I did my teeth there. Myself, I had a problem, yes, with dentist problem there. During 5 years, I had lots of different problems, like ups and downs, lots of ups and downs. In my last year, I was lucky to have students from Simi. I'm originally from Simi. And as a journalist, we had a club called Reporter there.
and we had one mentor, Lyudmila Mikhailовna. So both of them come, and one of them used to be also journalist. When I was my first career, my first career work as a corporate lawyer was a Teleradio Corporation Kazakhstan, which is national teleradio Kazakhstan, and she used to work there as an interpreter. Also Aygirim, and she found me. And she introduced me to Asel, who used to also attend that club, repertoire club. So childhood, like having one in different generation. I'm oldest, of course I'm much, much older, but in different generation we attended one activities in childhood. So I was so happy in my last year, at least, to have their support, and we were like a family. We still keep in touch. I don't know if they attended Astana. I get him in Astana. She's a journalist. I said now in Atarao. They both finished their PhD or Bolashak commitment already. They forgot. And Sussex University diploma is treated very well. For example, here at Kemep University, they don't really like Nazarbayev University diplomas or any Kazakhstani diplomas on PhD. If you have a master degree or PhD at Sussex, it's treated very well globally, and it's well recognized. Like, at least according to my experience, I traveled for many different conferences, international conference. I'm going to Sweden in June also to the conference. So, any other question? I can speak Russian. One more last question. After graduation of masters, is it real to find an internship or job? Just I don't know. There, you mean there? As far as I know, at least according to Bolashak, you have now 1 year. Yes, for the you can do that. And UK provide 1 year also visa for all students who graduated in the UK. They have, if you go to the student, and yes, during the study, if you get connected with somebody, for example, Aygirim, who was a journalist, and I said their classes was organized with BBC, as far as I remember. They did some work for them, bless you. They did some work for them. So if you get connected, I was always working for Kazakhstan for UNICEF. I wanted to work for, apart from my teaching at Sussex, I wanted to work with with local NGOs, but I couldn't because I didn't have time. So I worked for UNICEF here and for teaching there. But there is work opportunities. If you don't need a special arrangement, because you will be provided visa automatically, you just need to apply for that visa. Okay, for 1 year, for sure. But that 1 year, also you need to keep in mind that more serious company, they are not really interested in investment to you. It may be Big Four, for example, because Big Four, they have companies in all across the world. So if you get the internship, like KPMG or Ernst & Young and Deloitte and so on in London, for example, they may take you. And actually, Bolashak also organize job fairs, and you should follow. They organize job fairs in London, so you can come and you can meet that opportunity there. Or at least you can get that job, I said, like in Big Four or these international companies, and then you can continue work here in Kazakhstan. For that, it's possible. What kind of investments needed from companies? No, if you need, if you want to stay more than 1 year. Ah, I see. Okay, Yes, it's enough. So Bolashak permits you to have 1 year more? Internship. Ah, really? Internship, yes. Mm-hmm. This is new. I didn't know about that. When I was in the US recently, I was there when end of March and beginning of April. I met there lots of students from Kazakhstan doing their master or PhD, and all of them now want to stay for 1 year, and Bolashak allows to do so. You find a job from top 10, top 100 companies. Yes. Fortune 500. No, I think these Big Four companies, they are in the top 100. Is there any specific list? And it should be related to your work, yes, to your study. Can I ask just one more question? So I know you said you went and you lived in Lewis. Yes. Was that for all 5 years, or did you live in other areas as well? Seaford. Oh, that's quite far. How was that? Yeah, and because I felt with my real normal Hof in Hof, I had a very nice accommodation in Hof, and then because it was top season, I couldn't find, and the only place I found it was in Seaford,
and it took me 2 hours by bus to come on campus. And there was strike on train. Oh, at I that remember time. that. Yeah, Oh. and because of that strike, I couldn't take train because train is only 25 minutes, and I had these diseases about like dizzy head, like coming by 2 buses. But still, it was good experience. There is a nice beach in Seaford, and very nice people, very sweet and nice people, I would say. I had first my medical issue there, and I called to the emergency. Emergency came and took me to Brighton. So, and I think I had the stress because I lost my BRP, because of rains, the place. And September is the time of spiders, and I'm afraid of spiders. In general, in the UK, lots of spiders in September. In my flat. Yeah, and I'm afraid of spiders. So, Is it dangerous? they're not dangerous at all. It's just me. Yeah, they can't bite. They the don't seagulls. bite. There's just a lot of them. Yeah. The things that's more dangerous is, I would say, the seagulls. The seagulls will come and take your food. And thank you. It was really, to see someone so accomplished, to know that really accomplished people can also lose things is really reassuring to me. Yes, and some people live in London. They come from London. If you don't need to come on campus every day, if you need to come only once per, and you have 30% of discount for travel on train and bus. Oh yes, with the student cards. So you have a student bus, and the train tickets are very cheap for students. So you can communicate from London if you want. London is also. And courses started at the evening? No, you decide. You choose from the selection. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. So let me answer to your questions, maybe about Болашак, yeah? Maybe rest of them going to apply to the Болашак. So let me continue in Kazakh or Russian, you can ask. Қазақша, орысша. Мен өзім таныстырып кетейін біріншіден, иә? Менің атым Арайлым Төлегенова, мен сол Болашақтың орталығында 8 жыл бойы жұмыс жасағам. Жай менеджердан, куратордан бастап, ол жақта білесіздер, иә, кураторлар болады, прям сіздер оқуға түскен кезде. Сондай менеджердан департаменттің басшысына дейін, именно Ұлыбританияның департаменті бар, соның басшысына дейін көтерілдім, 8 жыл сол жақта жұмыс жасадым. Одан кейін 2022 жылы мамыр айында өзім осы жұмыстан кетіп, Болашаққа тапсырып, сол Болашақты бірінші потогынан сразу ұтып алдым. Сөйтіп, мен негізі осы Sussex университетінде бизнес мектебі бар, бизнес школа. Сол жерде жобаларды басқару мамандығында магистратура оқыдым. Ал оған дейін мен негізі осында Алматыда Инязды білесіздер ма? Сол Инязда халықаралық қатынастар, яғни аймақтану мамандығы бойынша оқығам. Одан кейін 8 жыл бойы Болашақта жұмыс жасадым. Содан кейін менде негізі Болашаққа тапсыратын кезде өте көп ойландым. Мен Болашақтың өзінде негізі бұрыннан да тапсыруға болатын еді, иә? Мен неге тапсырмай жүрдім? Өйткені мен қандай мамандық таңдарымды білмедім. Өйткені білесіздер, иә, халықаралық қатынастарды бітірсең, андай жұмыс табу қиын. Әрі қарай ол мамандықты шыны керек жалғастырғым келмеді. Одан кейін менің әріптестерім, сол Болашақта істеп жүрген олар, жағы управление сфере образования мамандығына түсті, енді білім саласында жүрген сон. Бірақ оларға қарадым, мен олар мысалға шетелден оқып келген кезде, прям күшті жұмыс тауып, күшті болып кетіп жатқан жоқ та өмірлері. Ал біз енді сонша қиналып, шетелде оқыған сон, кішкене өмірімізді өзгерткіміз келеді. Сол үшін өте көп ойланып, ұзақ жүріп, сол 2022 жылы жобаларды басқару мамандығы енді популярный болып бастады. Сол кезде мен енді түсіне бастадым. Ол мамандық, яғни универсальный, яғни кез келген адам оған тапсыра алатын түсіндім да. Осыны көрейінші деп мен университеттерді зерттеп, қарап, соның ішінде Sussex университетіне тоқталдым, себебі ол жақтағы модульдер гуманитарный бағыттағы адамдарға сәйкес келеді. Мысалы, Манчестерға да тапсырдым, бірақ ол жақта андай инжиниринг бэкграунды болу керек та. Ал менде ондай жоқ. Енді негізі білетін шығарсыздар, project management ол көбіне инженерный строительствода басталған ғой. Сол себепті осы Sussex'тың модульдерін изучать етесіздер, мысалға универ таңдаған кезде. Сол кезде Sussex'тың модульдары маған қатты ұнады, сол жаққа тапсырдым. Енді бір жағынан да бұл универді таңдауымның себебі мен андай жаңбырлы, суық погоданы жақсы көрмеймін. Маған андай күн шығып тұру керек деген сияқты. Енді бұл Ұлыбританияның картасын қарасаңыздар, Брайтон Ұлыбританияның ең оңтүстігінде орналасқан. Ла-Манш бар деген сияқты. Сол себепті де мен осы Брайтонды таңдадым.
Енді өкінбеймін, себебі ол жақта кәдімгі көбіне ауа райы өте қолайлы болды. Жаңағы білмеймін, салқын ондай кездер қатты байқамадым, осы Алматыға ұқсас. Сол екіншіден себеп болды. Және бұл университет недегі Ұлыбританиядағы жаңағы ұлттық парк бар ғой, национальный паркта ортасында орналасқан жалғыз университет. Ондай университет Ұлыбританияда жоқ. И ол өте әдемі. Мысалға сіздер жаңағы кампуста тұратын болсаңыздар, мысалы жатақханада тұратын болсаңыздар, ана артының бәрі орман ғой. Шығасыздар, шыққаннан кейін жаңағы орманның ішіне кіріп кетіп, сол жақта жүруге болады да, андай ходьбаға өте жақсы. Мен өзім негізі бірақ Ла-Маншқа қарама-қарсы, ол кезде off-campus accommodation деген болған King's Cross'та. Сонда тұрдым. Мен прям қалада тұрдым, Брайтон орталығында. Сол жақтан мен жаңағы университетке қатынайтын. Бірақ ол да жақын, негізі автобуспен бір 30 минутта ма жетіп алатын. Мен сабақ күнде болмайды ғой, аптасына бір 2-3 рет болады деген сияқты. Вот, енді сабақ барлығы бәрі ұнады. Енді Ұлыбританияда, Англияда көбісі ойлайтын шығар, ол жақта қиын оқу деген сияқты. Менің өзімде де сондай қорқыныш болды. Себебі мен бұған дейін шетелде оқып көрген жоқпын, тек қана Қазақстанда оқығам. Сөйтіп сондай қорқыныш болды. Бірақ енді мен мамандықты да ауыстырып жатырмын, project management мен үшін жаңа мамандық. Бірақ соған қарамастан барған кезде бұлар бірінші күннен жаңағы ориентационный неделя болады, сол кезде кездесуде сіздер жалғыз емессіздер. Егер де қандай да бір көмек керек болса, бізге хабарласыңдар деп, сөйтіп андай сізге не береді. То есть сіз өзіңіздің проблемаңызбен жалғыз қалмаңыз. Егер сізге қандай да бір көмек керек болса, біз көмектесуге дайынбыз деп. Сол себепті, Поздно некоторые приезжают, не пропускайте, осы жұмада обязательно. Оған өте маңызды, міндетті түрде ертерек барыңыздар, соған кеңес беремін. Сосын егер де оқып жүрген кезде да, мысалға қандай да бір сұрақтар болса, оларда адвайзер болады. Сол кісіге заранее прям сіздердің жұмыстарыңызды эссе жазған кезде жіберуге болады. Маған тексеріп беріңізші, пожалуйста, деп. Олар без проблем сіздерге тексеріп, қай жерге не қосу керек, соның барлығына көмек береді. Одан кейін сіздердің өздеріңіздің профессорларыңызға да спокойно жаза аласыздар любой момент, көмек керек болса. Олармен прям на ты можете разговаривать, общаться. Сол жағынан очень классно. Вот. Енді болашаққа кім тапсырайын деп жатыр қазір? Бар ма болашаққа? Уже тапсырып қойдыңыздар ма? Құжаттарыңызды? Бірінші потокқа. Болашақпен любой неге магистратураға түсуге болады, стажировка. Жоқ, ондай жоқ. Жалпы университет топовый универлердің тізімі бар, болашақтың тізімінде. Соған Sussex кіреді. Яғни Sussex университетінде сіз кез келген мамандық бойынша магистратура оқи аласыздар. Егер квоталық категория бойынша тапсырып жатсаңыздар, pre-sessional өтуге болады, плюс магистратура, докторантура өтуге болады. Сосын стажировка жасауға болады. Ол туралы білесіздер ма жалпы болашақпен? Білмейсіздер, Негізі болашақпен стажировкаға мұғалімдер тапсыра алады, журналистер, госслужащие, потом медиктер тапсыра алады, инженерно-технические специальности деген сияқты солардың барлығы болашаққа тапсыра алады стажировкаға. Стажировкаға тек қана IELTS 5.0 немесе Duolingo 80 керек. Сосын жоғарғы оқу орнының университеттері, мұғалімдері бар ғой, олар ғылыми стажировкаға тапсыра алады. Ол болашақтан бөлек тағы научная стажировка деген бар. Бұрын 500 ученый деп аталатын. Енді мен өзім болашақта 8 жыл жұмыс жасағаннан кейін, сол 2022 жылдан бастап, осылай болашақпен түсетін адамдарға көмек берем. Кейін енді мен Инстаграм жазып алсаңыздар болады тоже. Мен өзім Инстаграмда сондай пайдалы ақпараттармен тоже бөлісемін. Және осы болашақты ұтып алуға да көмек береміз. Енді бұл университетте мен өзім оқығаннан кейін, өткен жылдан бастап осы университеттің Қазақстандағы, агент дейді ғой, өкілі болып табылам тоже. Бұл универ туралы сұрақтарыңыз болса, тоже қойсаңыздар болады маған. Жалпы енді қандай сұрақтарыңыз бар қазір? Сіз жаңа айттыңыз ғой, квартира жалдап тұрмын деп. Жоқ, мен жатақханада тұрдым. Қаланың ішіндегі жатақханалары болды, ол кісілердің, университеттің сонда тұрдым. Жоқ, ол ескі болды. Современный ол неде? Кампуста. Болды ма? Біздің кезімізде сол ғана болды, ескісі болды. Прям Ла-Манш бар ғой, соған қарама-қарсы. Мен терезем прям Ла-Маншқа қарап тұратын ғой. Бізде неде жатақханада бір неден андай блокта 6 адам болып тұрдық. 5-еуінікі арт жаққа қарап тұрады да. Енді маған повезло деп па, менікі ғана сол неге қарап тұратын, Ла-Маншқа қарап тұратын. Нет, барған жоқ. Да. Виза керек емес. Виза керек ол жаққа, Шенгенге.
Можете на поезде позвонить. справканы аласыз. Давайте қазір болашақ туралы сұрақтарыңыз болса, соған жауап беріп тастайын. Ары қарай да мысалға шығып сөйлесуге болады, иә? Ага, давайте. А насколько вероятно, что Болашак даст грант на медиа специальность? Обычно на творческие специальности Болашак мало, да? Иә, болашақ бағдарламасымен сайтына кірсеңіздер, претенденту деген жерде ең астында распределение стипендий деген таблица бар. Соны қарасаңыздар, инженерлік техникалық мамандықтарға грант көбірек беріледі, 60% беріледі. Қалған мамандықтарға азырақ беріледі. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Бірақ кез келген адам гуманитарлық мамандық, социальный науки болса да, любой адам болашақта ұтып алады. Бұл жерде просто болашақтың конкурсына жақсылап дайындалу керек. Мысалы, бірінші тур SHL тест болады, білесіздер ғой, да, комплексный тестирование. Келесі апта уже басталады. Сіздерге уже хат жіберіп бастайды. Өздері хат жіберіп бастайды, сіздерге почтаңызға жібереді. Соны келгеннен кейін сол SHL-дан максимальный балл жинау керек. Біз тапсырған жылдары, мен мысалы 2022-де тапсырдым, ол кезде жағы SHL тесттан қанша балл жинасаң да, андай өте бересің собеседованияға. Отсев болмайтын. Өткен жылдан бастап отсев бар. То есть проходной балл жинау керек міндетті түрде. Проходной балл 25-тен, мысалы числовойда 8 деген сияқты, ол да болашақтың сайтында бар. Потом проходнойдан бөлек, еще қазіргі таңда SHL балл, общий балдың 30%-ын құрайды. Потом интервью 70%-ын құрайды. Сол екеуін қосып, кімнің баллы жоғары болады, сол кісілер бірінші болашақта ұтып алады. То есть, мысалға, медиа соларға, мысалға, 15-ақ орын бөлінсе, кімнің балдар жоғары болады, ең бірінші болып сол адамдар ұтады да, 15 адам. Сізде, мысалға, сәл оларға жетпей қалса, сіз 16-шы орында болып қалсаңыз, сіз уже тізімге ілікпей қалуыңыз мүмкін да. Түсінікті ғой, да? А интервьюге қандай кеңес бере аласыз? Интервьюға мен енді өзіме болашақпен өздері тапсырып, ұталмай қалған адамдар өте жиі келеді. Сол себепті де андай екінші рет, үшінші рет қайтадан тапсыруға қорықпаңыздар. Көп адамдар мен байқағам травма алып қалады да. Бір рет өтпей қалса, ой, все, больше не хочу деп травма алып қалады. Да. И каждый потокқа тапсыруға болады. Мысалы, қазір бірінші потокқа қатысасыздар, өтпей қалсаңыздар, екінші потокқа, потом үшінші потокқа тапсыра беруге болады. Енді соны олар нақты айтпайды, бірақ уже бітіп жатыр. Потому что қазір уже бірінші потоктың конкурсы басталып жатыр да. Иә. Жаңа кеттіңіз, не деп, егер медиа болса, олар медианың конкурсы бөлек несі болады, иә? Айталық біз SHL-ды бәріміз бірдей тапсырсақ, бүкіл толық списокпен конкурс болмайды, неге технический специалистқа бөлек та, олар өздерін санайды, иә? Медиа өздері бөлек санайды ма сонда? Жоқ, олай емес. Бәрі бір тізім. Барлығы бір тізімде болады. Иә. А 70% мысалы технический алу үшін, мысалы техническийдің SHL-і төмен болып, ал медианыкі жоғары болып жатса, медиа өтпей технический специалист өтіп кетеді. Жоқ, тапсырған адамдарға байланысты ғой. Мысалға, инженерно-техническийларға, допустим, 30 орын, медианыкі 10 орын, там образование 15 орын деген сияқты ғой. Иә. Өздері бөледі соны. Да. Иә. Аха. Мысалы, мен дәл қазір 4-ші курста оқып жатырмын да. Әлі бітірген жоқпын. Болашақтың жаңағы әр потогының дедлайны бөлек, иә. Мысалы, біз дипломды июльдің басында аламыз. Ол дедлайнға үлгермей жатсақ, мысалы, біздің мектепте справка о жаңағы универді бітіріп жатыр деген справканы береді. Сол арқылы тапсыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Диплом алғаннан кейін. Қазір сізде шақырту бар ғой да? Conditional, да? Иә. Диплом алғаннан кейін бірден универге жіберіп, unconditional қылып аласыз да, сразу болашаққа тапсырасыз. Оған дейін нет. Оған дейін басқа документтеріңізді дайындап қойыңыз, жаңа кастес, медсправка деген сияқты. Сосын бірден уже алған кезде тапсырасыздар. Енді біздің опытымызда июльдің басында алған адамдар үлгерді екінші потокқа. Иә, екінші потокқа үлгеруге шанс бар сізде. Үлгерсеңіз, как раз сентябрьдің аяғында басталады, оқу соған үлгеруге болады. Егер мен социальный наукамен болашаққа тапсырсам, менің бірінші мамандығым математик болғандықтан технический бизнес-аналитик деген мамандықты таңдап, ауыстырып, қайтадан тапсыруым керек пе екен, әлде конкурсқа өткен кезде сол жерде ауыстыруыма бола ма екен? Сіздің шақыртуыңызда қандай мамандық жазылған?
банки и финансы. Вот сонымен тапсырасыз ғой. Жоқ, егер мысалы менің мамандығым бизнес аналитикке тапсыруға мүмкіндік береді. Иә. Қабылдауға болады, өйткені математиканың бірінші мамандығы бойынша. Сол болашақты ұтуға менің технический мамандық таңдасаңыз. Иә. Ауыстыру керек па, қазір ауыстыру керек па? Негізі білесіздер ма, былай айтайын. Болашақтың комиссиясы андай бір мамандықты мысалы сіз оқыдыңыз ғой, немесе опытыңыз бар. Желательно сондай мамандықты таңдағаныңызды қалайды. Мысалға сіз қазір халықаралық қатынастарды бакалавр бітірдіңіз, там сосын жұмыс жағы не болып, мұғалім болып жұмыс жасадыңыз, иә? И барасыз да болашаққа тапсыратын кезде маркетингті таңдап алып тапсырсаңыз, уже болашақтың комиссиясы ондайды ұнатпайды. Потому что сізде біліміңіз жоқ ол салада, екіншіден опыт работы, тәжірибеңіз жоқ. Сол себепті болашақ сол салада хотя бы образование болу керек, либо там опыт работы болу керек. Мысалға бізде өткен жылы бір қыз болды, ол кісі до этого КБТУ-да технический мамандыққа оқыған, бітірген, одан кейін бірнеше жыл Астанада, там 10 жылдан астам ба, психолог болып жұмыс жасап жатыр. Бірақ андай несі жоқ, дипломы жоқ, бірақ ассоциация психологов деген сияқты сол жерде психолог болып істейді. Сөйтіп ол кісімен біз сол Суссекске психологияға тапсырып, Маржан Қайрам, ол кісі бізбен бірге дайындалған. Содан кейін біз ол кісіні болашақтың өткен жылы бірінші потогына қатысты, соған дайындаған кезде біз ол кісіге кейс құрдық. Яғни бір актуальный нені алдық та, мысалға болашақ андай жақсы көреді. Мен осындай Қазақстандағы, менің саламда, мысалы психологияда осындай проблема бар, сол проблеманы мен қалай шешемін? Егер осы Суссексқа оқып келгеннен кейін, сол алған біліміммен мен ол проблеманы қалай шешем? Қазақстанда қандай өзгеріс жасаймын, қандай жаңалық жасаймын, қандай төңкеріс алып келемін? Вот соны естігісі келеді комиссия. Ол кісімен енді біз сөйлесу барысында сұрақ қою арқылы мен ол кісінің ішіндегісін шығарам. Потому что біздің қазақтар өте андай скромный дейді ғой. Айтпайды, достиженияларын айтпайды, оның бәрін шығарасын ішінен. Сөйтіп тыңдап келіп, ол кісі мектептің балдарында қазір суицид бойынша бізде бірінші орындамыз ғой. Ол айтты, мен сондай депрессия, послеродовой депрессия әйелдермен жұмыс жасаймын деді. Бірінші соны аламыз ба деп ойлағанбыз кейс ретінде. Потом тағы сөйлесіп отқан кезде ол кісі айтады, мен еще сондай балалармен жұмыс жасаймын дейді, суицид жасауы мүмкін балалармен жұмыс жасаймын деді. Сосын, классно дедім, мынау деген уже номер 1 проблема ғой Қазақстанда. Осыны алайық за основу, и сіз Суссекста оқу арқылы сол проблеманы қалай шешесіз? Вот соны ізденіп, біз ол кісімен жауаптарын дайындап, сөйтіп болашаққа қатысып, ол кісі болашақты ұтып алды сразу. Вот солай дайындалу керек та болашақтың комиссиясына. Ал көп адамдардың жіберетін қателігі мүлдем ізденбейді. Болашақ, мысалға, Англияға барып не үйренеді конкретно ол жақтан? Бізде Қазақстанда ала алмаған қандай білімді алады ол жақтан? Қазақстанда жоқ не нәрсені ол жақтан алады. Және ол нәрсені Қазақстанға келіп, енді бұл мемлекеттік стипендия болған соң, яғни қарапайым халықтың ақшасына оқиды болашақпен оқитындар. Сол үшін сенің мемлекетке берерің болу керек та. Просто так там Англияда барып тұрып қайтамын деген сияқты болмайды. Там путешествовать етіп қайтамын деген сияқты ше. Сол себепті конкретно сол сұрақтарға жауап бере алуым керек. Комиссия олар тоже қазақстандық университеттердің профессорлары ғой көбіне. Және ол кісілер андай уже как психолог қой. Енді педагогтардың бәрі психолог қой. И сіздің уже деп жауап бергеніңізден бастап ол кісілер түсінеді уже. Сіздің қандай ниетіңіз бар осы болашақпен оқуда. Шынымен де сіз сізге осы стипендияны беруге шынымен де сіз лайықтысыз ба? Әлде сіз емес басқа адамды может таңдау керек деген сияқты ше. Даже сондай сұрақты да қояды олар. Неге именно сізді өзіңізді сіз осы стипендияға лайықтымын деп ойлайсыз? Соны бізге айтыңызшы деп даже напрямую сұрақ қояды да. Мысалы, осы сұраққа да көбісі өте қиналады жауап беруге. Яғни бұл жерде сосын енді қазіргі заман андай ғой, өзіңді сен бүкіл жерде сатасың. Шыны керек қой, иә? Любой жерде сен өзіңді күштілеп тұрып, презентацияңды жасап сатуың керек. Ал бұл жерде де сол болашаққа сен комиссиясы сені ешқашанда көрмеген олар, сенің кім екеніңді де білмейді да. Сөйтіп сен мысалға Zoom-ға қосылған кезде, сол сұраққа жауап берген кезде сіз өзіңізді сатуыңыз керек қой. Сосын сұрақтарға андай ұзақ жауап берудің керек жоқ. Кейбір адамдар жақсы көреді, ұзақ, анау бір кіріспеден бастайды ғой, бір нәрсені айту үшін, ананы түсіндіргісі келеді да бәрінше.
Олай жасаудың да қажеті жоқ. Өйткені ол комиссия мүшелерінің уақыты жоқ сіздерді тыңдауға. Ол әрі кетсе бір 5-10-15 минутқа тез өтіп кетеді ол. Сол себепті сізге сұрақ қойды ма, мысалға, неге именно осы Sussex университетін таңдадыңыз деді ма, сіз біріншіден осылай, екіншіден осылай, үшіншіден осылай деп аргумент келтіріп, факті келтіріп, сразу сұраққа жауап бересіз. Көбісі андай нелерді айтып кетеді. Ол Англияның Брайтон деген күшті қалада, немесе там осындай деген жалпылама ответ беріп кетеді да. Ондай жауап мүлдем керек емес. Конкретика керек қой бұл жерде, конкретный жауап беру керек. Сіз басқа қандай университеттерге тапсырдыңыз? Sussex, Манчестерге тапсырдым, потом Уорвикке тапсырдым. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Болашақ комиссиясы эссені оқиды ма? Оқиды, иә. Да, оқиды. Олардың алдарында тұрады эссе, иә. Қазақ не орыс тілінде екі тілде жауап беруге болады. Жазуға болады мотивациялық хатты. Мотивационное письмо, я, допустим, если на русском напишу, они будут интервью тоже на русском? Или они могут спросить у меня, вы хотите? Интервью на 3 языках, мысалға, сізге 5 адам болады ғой комиссия мүшесі, сол адамдар мысалға өздері күнделікті қай тілде сөйлейді. Мысалы, қазақ тілді, олар өздері, мысалы, қазақ тілді адам сізге қазақша қояды. Қазақша білмейтін адам болды. Қазақша білмесе, онда орысша жауап беруге болады. Бірақ кейде олар тиіседі. Неге сіз қазақша білмейсіз деген сияқты, иә? Кастест тапсырдыңыз ғой деген сияқты. Енді орысша қиын болып жатса, мысалға, кейбір терминдерді айтуға деген сияқты. Ол кезде айтуға болады. Мен жұмыста көбіне орыс тілін, мен рабочий язык у меня русский, можно я продолжу на русском деген сияқты айтуға болады. Енді бізде да өткен жылы бір қыздар болды, тоже Sussexқа түсті, кстати. Ол кісіде қазақшасы шорқақ, қазақша өте шорқақ. Содан қатты қорқатын, сол кішкене травмада алып қалған комиссиядан. Ничего, бірақ ұтып алды ғой, 3-ші потоктан өткен жылы, осы жылы 3 сентябрьде бару керек тоже ол кісі. Мысалы, орыс тілді адамдар орысша қояды сұрақты. Олар енді түсіну үшін тоже орысша жауап бергенде дұрыс. Егер там орысшадан, егер орысша тоже қиналып жатсаңыз, онда қазақша жауап беруге болады. Ничего страшного. Главное, ол кісі түсінсе болды, да? Потом ағылшынша қойса, онда міндетті түрде ағылшынша жауап беру керек. Они так, получается, знание языка проверяют, что ли? Почему на английском? Конечно, да. Бізде енді ағылшын тілінде. Ну, сейчас многие же покупают же. Сейчас многие покупают. Ау? IELTS тоже можно купить, да, уже? Да нет, Ну, жалпы енді тексереді ғой, солай ағылшынша оқу болған соң, ағылшынша сұрауы мүмкін. Сіз көмектескен адамдарыңыз көбінесе Американы таңдайды ма, Англияны таңдайды ма, негізінде қалай болып жатыр? 50-50. Мысалға, мамандыққа байланысты, мысалға, IT деген сияқты көбіне мамандықтар негізі Америкада жақсы ғой, тоже модульге қарай. Солар көбіне Американы таңдайды. Потом мұғалімдер, мысалға, кімде психология, там соцнауки деген сияқтар, олар көбіне Англияны таңдап жатады. Сосын продолжительностьке да байланысты, да? Мысалға, Англияда 1 жылдың ішінде оқисың интенсив. Америкада ол 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Мысалы, кейбір адамдар жұмысынан ұзаққа кете алмайды, тек қана максимум 1 жылға ғана бара алады. Сондай адамдар мысалы көбіне Англияны таңдайды. Сосын Ұлыбритания Америкаға қарағанда арзанырақ. Мысалы, көбісі мен сөйлескен кезде көбісі Англияны қымбат деп ойлайды екен. Потому что фунт стерлинг жоғары, содан олар ойлайды екен Англия қымбат деп. Наоборот, Америка қымбат. Англияда мысалы тамақтар почти бізден бірдей, Қазақстанмен бірдей прям продуктілердің бағасы. Там аренда ғана қымбаттырақ. Менде мысалға, мен оқыған жылдары мен стипендия где-то 750 мың теңге стипендия алдым айына, ол кездегі немен курспен. Қазір енді 1 миллион теңге ғой. Соның где-то 350 мың теңгесін мен жатақханаға төледім. Оның ішіне Wi-Fi, комуслуги бәрі кіріп кетеді ішіне, ыңғайлы. Одан кейін тамаққа где-то енді 150 мың, солай құртатынмын. Үйден өзім тамақ жасаймын. Сонда қанша әр жағында, қаншаға 450 мың теңге спокойно, там бренд киінесің ба, путешествовать етесің ба. Мен енді Англияда оқып жүрген кезде, мен бірінші Шенген визаны алып, біз Европаны араладық, бүкіл западный Европаны. Одан кейін мен Американың визасын алдым, сол Англияда жүріп Лондонда 10 жылға. Сөйтіп Америкаға барып келдім, жазғы диссертация жазасың ғой сол уақытта. Одан кейін группаласын марокканка сол үйіне шақырып, Мароккоға апрельде сол кісіге барып келдім. Өте көп путешествовать еттім, мен сабақ оқып та үлгердім. Потому что арасында каникулдар бар ғой, сол кезде істеуге болады.
бар, иә. Мысалға бірінші семестр где-то декабрьдің орталарында уже бітеді, сабақтардың бәрі бітеді. Ары қарай сіз уже январьда дедлайндар болады, соны тапсырасыз, соған дайындаласыз. Сол кезде декабрьдің бір орталарында, басында көбісі бір жерге барып қыдырып қайтады да, где-то бір апта, 2 аптаға. Одан кейін екінші семестр уже марттың аяғында бітеді. Апрельде бұлар ұзақ демалады ғой, Easter holiday дегенге бір 3 аптама демалады. Сол кезде баруға болады. Біз сол кезде Европаға бардық, Мароккоға бардық. Одан кейін апрельдің аяғында сол бір апта ғана сабақ болды. Содан кейін майда уже сабақ жоқ, тек қана дедлайндар мен экзамендерге эсселерімізді жазып тапсырасың, сол болды. Потом июньнен бастап уже мүлдем сабақ жоқ, уже диссертация жазасың. Июнь, июль, август. Потом сентябрьдің бір басында уже диссертацияны submission жасауың керек уже, тапсыруың керек. Если это диссертация была, либо на практически проект. На выбор беремейді қалай болады? Ол сіздің программаңызға байланысты. Сіздің мамандығыңызда не деп тұр? Диссертация деп тұр ма, или проект деп тұр ма? Вот соны қарайсыз. Прям сіз қай мамандықты таңдап тұрсыз Sussex'та? Аха. Ол жерде сол анай модульдері бар да, сол модульдердің кірген кезде модуль деп тұрады ғой, сол жерден қарайсыз, оқисыз. У вас проект вам надо писать или диссертация ма? Сосын аптасынан екі рет сабақ болады дедіңіз ба, жаңа? Аптасына бір 3 рет па, солай болады. Интенсивтің өзінде. Я. Аптасына 3 рет только интенсив. Okay. Magic. Сондықтан да маған маңызды программасы қаншалықты қиын, күнде бару керек па, жоқ сабаққа? Жоқ, аптасына бір 3 рет болады. Сіздерге олар өздері расписание жасап қояды. Менде мысалға кажется аптасына 3 рет болды деймін. Там бірінші күні после обеда барамын, да, бір 4 сағатқа ма, одан кейін келесі күні, допустим, с утра болады. Кейбір күндер көбірек сабақ болады, солай. Кейбіреулерінде мысалға только 2 апта ғана деген сияқты. Мен сонда өзім таңдаймын ба? Или олар расписание береді ме? Жоқ, өздері расписание құрып береді сізге. Өздері, да. Өздері құрады. No, it's all good. And I'll tell him not to film you. I'll tell him not to film you. No, that's okay. Sure. Я. If you're sure, there's no pressure. Интервью ма? Интервью олар өздері қояды. Иногда прям бүгін уже SHL тапсырдым, ертесіне собеседование болуы мүмкін. Немесе 2 күннен кейін, 3 күннен кейін болуы мүмкін. Жақын болады, я. Сол үшін да негізі интервьюға шамалы ұзағырақ датаны таңдау үшін SHL-ды я советую всегда своим сдавать где-то утром или в обед. Потому что, мысалға, сіз кешке тапсырсаңыз, мысалы, басқа адамдар с утра тапсырып қояды ғой. Тапсырғаннан кейін оларда Болашақтың личный кабинетте уже результаты шығады. Оларға уже интервьюдің даталары, слоттары доступны болады. Олар өздеріне ыңғайлы әрі даталарды таңдап қою мүмкін да. Сіз мысалға SHL кешке тапсырсаңыз, уже сізге самый ближний даталар қалуы мүмкін. Сол үшін да SHL-ды можете лучше с утра вот так вот сдать. Нет, только full-time обязательно. И после 1 года магистратуры можно на 1 год остаться работать только в Fortune 500 компаний. Да. Других нельзя? Нет, других нельзя. Строго, да. И это будет полноценная работа или как интерншип? Ол өзіңіз қалай келіскеніңізге байланысты ғой компаниямен. Оны Болашақ главное сізге сол елде қалып, мамандығыңыз бойынша жұмыс жасауға, немесе стажировка өтуге рұқсат береді, 1 жылға отсрочка аласыз. Немесе мынандай да вариант бар. Егер сіз магистратураны бітіргеннен кейін, мысалға сол Ұлыбритания, Америкада докторантураға, PhD-ға, ішкі грантқа түссеңіз, білесіздер ғой да, внутренний грант деген, Болашақпен емес, внутренний грантқа түссеңіздер, онда тоже Болашақтан отсрочка алуға болады. Сол докторантураларыңызды бітіріп, потом только Қазақстанға келген кезде магистратураның несін жасайсыздар, отработкасын жасайсыздар. Бар, әрине. Бірақ гранттар ол мамандыққа байланысты көбіне. Андай гуманитарлық, социальный наукаларға көбіне бола бермейді гранттар. Қай елде де, Америкада да, Ұлыбританияда да. Но оны өзіңіз қарайсыз тоже, профессорлармен сөйлесіп. Ол жақта енді конкретный тоже список жоқ. Любой вуздан, только главное сондай ішкі грантқа түсіп алсаңыз, солай заявление жазып, отсрочка алуға болады.
International Relations faculty туралы сұрайын деп едім. Біз мысалы сол факультетті бітіріп жатырмыз да, и мастер степень тоже сол факультетте бастайық деп едік. Жалпы ол жақтағы адамдармен енді бір connection болған шығар сізде. Қандай жаңағы ішіндегі модульдар, может быть, профессорлар туралы қандай ой? Ол информацияның бәрін интернетте прям университеттің программасына, сайтынан оқи аласыз. Модуль емес, жалпы сіз үшін ол факультет қалай көрінді дегенім ғой. Мысалы бизнесті сіз жаңа мақтап кеттіңіз. Ал International Relations сіздің өзіңіздің бакалавр болған соң қандай әсер алдыңыз деген ғой. Мен енді өзім бизнес школада оқыдым ғой. Мен халықаралық қатынастарда оқыған жоқпын, поэтому оқыған адам ретінде айта алмаймын. Ол в основном модульдерді сіз любой мысалы мамандық бойынша сол сайтына кіріп модульдерін прям зерттейсіз. Ол модуль сізге қызықты ма, қызық емес па. Потом профессорлар туралы полностью ақпарат болады. Солмен тоже танысасыздар. Қандай профессорлар сізге сабақ береді деген сияқты ше. Жалпы алгоритм бір ғой. Таныстарыңыз бізде именно халықаралық қатынастармен ешкім оқыған жоқ. Тек қана бір госслужащий жігіт оқыды бізде, соған ұқсас мамандықта бізбен бірге қатар. Оған бірақ ол айтатын сабақтар былай оңай болды деп, қатты қиын болған жоқ деп. Ну енді халықаралық қатынастардың өзі сондай ғой, мамандық. Көбіне андай сөйлейсің, там более андай оңайлау мамандықта. Иә. Потом сіздер мысалға даже қазір болашаққа дайындалған кезде міндетті түрде прям сайтына кіріп, мысалға түсетін мамандығыңыздың модульдарын бәрін оқып шығыңыздар. Не себепті ол модульді алғыңыз келеді? Ол модульді оқу арқылы сіз не үйренесіз? Потом профессорларды міндетті түрде қарап алыңыздар. Мен мысалға өзім тапсыратын кезде, профессорларды қараған кезде, маған бір кореец кісінің биографиясын оқыған кезде маған қатты ұнады. Себебі ол кісі практик, жағы Кореяда, Samsung бар ғой, сонда жұмыс жасаған екен. Ол кісінің маған андай болып көрінді да, то, что ол кісіде реально практик, бэкграунды өте бай, именно project management бойынша. Реально мен соны болашақтың комиссиясына сол туралы айттым да. Оқуға барған кезде де сол кісі шынымен де біздің бүкіл студенттердің ең самый любимый преподавателі болды ол кісі. Прям андай беріліп сабақ беретін да. Потому что вот эта биография, он реально андай солдан көруге болады, қандай сіздерге мұғалімдер, профессорлар сабақ беретін. Соны қарап olsanızдар болады. Hello again, and I made a little presentation about University of Sussex, and my name is Muldir. So about me, I'm a software engineer, and also I am Mira Meetup's ambassador. And there are some photos, me with my friends. I did my master's degree in advanced computer science. Me and photos, and also I included some photos from graduation party, and I encourage all of you to book your seat for a graduation party. It's really just amazing experience, so don't miss it. Next is my experience at Sussex, and I included the most crucial photo is photo of seagull. You can find it here. So about Brighton, I will read the first sentence. I fell in love with Brighton at first sight. That's absolutely true. It was a great city for students with many things to see and try. And of course seagulls, but I already mentioned it. Sussex campus. Sussex campus is a comfortable place to study, learn, and meet new people. So if you're hungry, you can always grab a meal deal. There are lots of varieties of meal deals, and you can combine them. Just read carefully, and also you need a special card. Attired, you may see badgers, rabbits, and foxes. Badger is at the center. I love them. They're so cute. And need to focus. You can book a study room, but you need to be really fast to do that. They provide really good study rooms for more than 5 people. And one of my favorite places was the Bolashak. And I don't know any other university with boba shop at the university. So that was my wow moment. And
And then I included me with skateboard. So if you can skateboard, like skate, if you can skate, you can bring your skateboard or craft your own. Next is my education journey. So about Bolashak, everyone now have everyone already know what Bolashak is and about the whole process of Bolashak, because we have an expert and she told everything. So I will not mention that, I will not stop here. And University of Sussex, Ian Mackey, head of the informatics department, was one of the important people for me at Sussex. And you can find him on a print. So I was part of Hack Sussex. I was not part, but I enjoyed it to go to Hack Sussex parties. So here's his face. And he was like a local legend for Department of Informatics. And societies. Societies are the best place to make friends, and you can try so many societies, and you can find now in 2026 more new societies, and I've been following them. So one of my favorites is Minecraft Society, and it's so popular at Sussex, yeah. And also bouldering, salsa, whatever you like. And also they have a special room, a really good equipped room for Sussex radio, yeah. And if you like music, DJing, I would highly recommend to join it. And that's it. Thank you. Everyone, my name is Aysulu. I studied strategic marketing. I did a master's degree at the University of Sussex in the same year with Mulder and Nasima here. So it was a very special year for us. It was a very huge community of Kazakh people there as well. So congratulations to all of you with the offer. So it's very glad to see you here, that you choose to study at the University of Sussex. I think it's one of the best universities where you can study in a peaceful space. As other alumni told, the nature is super nice. I think the air is super fresh, so your lungs will be refreshed after Almaty air. As everyone told, yeah, it's a very great nature, a lot of species there, also seagulls, and it's very super nice to see near to the beach. I also wanted to share about my favorite memories. So apart from the studies, I want to mention that it was lots of events, like almost every day, held by university. So it really helped to adapt to academic life. I met there a lot of people. So for me, as not very extroverted people, it was really helpful to make people very naturally. So I still in touch with some of them, and it's very important to come 1 week before, so you can see a lot of people, you can make a lot of friends, you can meet a lot of people from your country or other countries. Yeah, what else? So events, all of the professors, staff are very helpful. You'll never feel that you are like lost there. You can ask any questions. So I remember we had a lot of, not a problem, but issue with the professor. So student advisor helped us to solve this problem. So she went to the professor. So professor found the solution how we can deal with that question. So yeah, if you have questions. Да, Болашак. Можете рассказать про свой бэкграунд? Бэкграунд. Я до этого работала бренд-менеджером FMCG, потом я решила податься в Болашак и поменять свою профессию. После этого, как проучилась в Болашаке на стратегический маркетинг, я уже начала работать в Интертопе как маркетолог. Получается, я сделала shift position. А ваш бакалавр тоже? Бакалавр на самом деле нет. Я училась ЕНУ, но у меня бакалавр был география.
Потом я проработала как бренд-менеджер. Это как немного и маркетинг, и финансы. И потом я решила, что мне маркетинг ближе, и решила вот учиться вот на Sussex, на маркетинге. У меня были офферы от 5 университетов. Я получила вот от Ворвика, забыла. Oh my God. Короче, я забыла от 5 университетов, но я решила, что вот Sussex самый теплый город и ближе к Лондону, и я смотрела, что вот кампус, он такой safe place, и, я боялась в других городах, что там будет очень, погода мне не подойдет, но в Брайтоне очень классная погода, вот похоже на Алмату. А вы на университет сразу бакалавриат поступили? Нет, я закончила университет в 2019 году, я проработала до 2023 года. Потом уже, это был уже осознанный выбор, то, что я хочу получить какие-то знания, и уже вот решила поступать. Я в 3 университета Англии, я вот выбрала Sussex. После митинга сегодня еще я обязательно буду в Sussex прийти. Классно. А вы какой в другой университет поступали? В Йоркский и потом в Йорк. Мэри. Окей. Как вам учеба? В основном я могу сказать, что таких проблем не было. Я просто ожидала, что капец, я буду там стрессовать, что вот с языком будут проблемы, но таких особенно проблем не было. Профессоры, все понимают, что вы студенты. И я училась в бизнес-школе, и там я не могу сказать, что вот очень было сложно. Допустим, вы там учитесь определенное время, ходите в библиотеку, если вы любите учиться, особо сложностей нет. Это зависит от специальности, допустим. Бизнес-школа, а какая специальность? У вас, наверное, скорее всего, больше пишете эссе, потому что у нас было больше воркшопа. Допустим, вот на практике нужно было доказать, почему мы выбираем эту стратегию, допустим, как мы будем продвигать. Сейчас я, наверное, тоже не буду отказываться от эссе, потому что я пишу эссе. Будет интересно. Можно уточнить, в какой компании FMCG вы работали, потому что, получается, поменяли направление и конкретно перед доказали, что вы вот являетесь классным участником. Я работала в Greenhouse Limited, бренды Barilla, пасты, Campina, йогурты и Hochland, это бренд, сыров. Не знаю, но я доказала то, что я хочу изучать маркетинг и как я буду развивать. Допустим, я тогда уже сказала, то, что мой бэкграунд в географии помог мне, то, что вот где есть заводы в Казахстане, я показала то, что вот я буду продвигать. Именно я думала, то, что я буду работать в FMCG, я думала, вот мы построим завод в Казахстане, и мы будем вот продвигать, потому что все, как вы знаете, у нас есть Ева Пэтс, у Brave Talents, и я говорила, что я буду там работать. Но судьба сложилась так, то, что я работаю в fashion. Yeah, thank you. I'm an alumni of Sussex University as well. We have studied together with Aysulu and Mulder. I'm really happy to see you all today. And I don't know what else can I tell you about Sussex, because everybody says so many things, so many memories and so on. Actually, the only thing I can mention that I've studied in the School of Engineering and Informatics, and if there here any IT girls, I can help you girls. Yeah, so I did my bachelor in KBTU in Kazakh British Technical University, and I've studied there. So it was something like what was my major? OMG. My major was information systems, so it's more like related to software engineering, application development, and so on. But after I graduated KBTU, I worked in a company, an IT company. I was a software engineer, but then I decided to change a bit to change my direction, and I joined Sussex as a master's in management and technology, management of information and technology. Yes, so I did it there, my master's, and now I'm working at the Beeline. We are developing digital products and so on. I work with AI, robotic process automation, and so on. Also, I develop voice bots. And now I'm working as a product manager in IT. So with my IT background, it helped me a lot to understand software engineers and so on, like IT guys.
and with my business kind of background during my master's, now I can handle both, like I'm in IT and business. So if you have any questions, I can answer them. Just I don't know what else. Did you go and see anything like Arundel or Chichester? Did you see any of the coast Seven Sisters or anything like Yeah, that? Seven Sisters. I've been there 3 times. Yeah, we were hiking there with my friends. Aisulu was there as well. It's very beautiful. The cliffs, the stones, everything is very beautiful. Also, we went to the Bath. And Salisbury or something, yeah, Salisbury. I almost forgot all of the names. So Bath is very beautiful place. Just must visit places. One of the must visit places. You can go to Stonehenge and so on. Actually, I also got offers, like many offers from different universities, but I chose Sussex. I mean, I had offers from Bath University, the University of Bath, Sussex, and Warwick or something like that. Actually, I don't remember, but it was like 4 or 5 offers as well. But after like my research, I assumed that Sussex would be the best choice for me. And it was. So, yeah. You're welcome. Менің атым Арайлым Пірімжарқызы, мен осы университеттің түлегімін және Қазақстандағы осы университеттің өкілімін. Егер де сіз осы университетте оқығыңыз келсе, немесе стажировкадан өткіңіз келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, бізге тегін консультацияға жазылсаңыз болады.